optimization وراح نتعامل مع مسألة find the point. It might be point or points, we cannot guarantee, on the graph of the function that are or is, Allahu A'lam, closest to the given point. So I have this function which square root of x, and I have this point, and our mission is to find a point on this curve which is the closest to this point. خلينا نرسم. طبعا فيما يتعلق بالرسم هناك شيء سأقوله، وهو انه لا يهم انه يكون الجراف اللي بتعمله صحيح، ما بيأثر على الحل بصراحة. This is x, this is y، لكن hopefully انه كلنا بنعرف انه square root of x something like this, and we have the point 4 and 0. The point 4 and 0 somehow lies here, and as you know we have infinitely many points on this graph. Instead of اني اكتبها f of x equals square root of x، اسمحوا لي اني اكتبها y equals square root of x. Both correct. So you do know I have infinitely many points on this curve, infinitely many. Okay, but there is maybe one point or more which is the closest to 4 and 0. I will assume this point or this one or this, it's not affect. So this point x and y, and as you know I have this distance d between them. طبعا اي بوينت لا على التعيين ما بيأثر. This is d, and as you know students من المسألة اللي قبل ان d equals راح نحكي انه x2 minus x1 y2 minus y1, so this one minus this and this minus this. طبعا ما بيأثر تحكي x minus 4 ولا 4 minus x, it's the same. عندي x minus 4 squared plus y minus 0 squared. وهنا تظهر عندي هذه المشكلة انه عندي two variables x and y, and I have to eliminate one of them, to change one of them instead of being in x, يعني to as a function of y or function of y نعمله as a function of x. طيب خلينا نفكر بهاي الواي شوي، كيف بدي احولها الى x's. وهنا نقول انظر الى هذا الجزء الصريح ما بده تفكير، y equals square root of x. إذا I will replace this y by square root of x بهذا الشكل، فنصل لهذه النتيجة. x minus 4 squared plus square root of x square. طبعا عندي minus 0 ignore this portion ما بتأثر. طبعا عندي square root of x squared بيكنسلوا بعض، فبصير عندي d equals x minus 4 to the power of 2 plus x. Then students من هذه الخطوة يتحول سؤالي انه how to maximize d، وبرجعنا هذا لدرس اسمه minimum and maximum or maximum and minimum values of a function. Firstly نحسب d prime، و d prime طبعا عندي derivative of radicand يعني 2 بتنزل، بعدين عندي x minus 4، بعدين عندي square root times 1 اللي هي derivative of x minus 4 plus derivative of x1 over 2 times
the same function x minus 4 squared plus 1. طبعا لما نيجي نعمل هاي الديريفاتيف equal 0 راح نتعامل فقط مع هذا الجزء فقط، وراح نعمل ساين تشارت فقط لهذا الجزء حتى نشوف الانترفال اوف increasing and decreasing ونشوف فعلا which value of x ما minimize d. راح نقول هون انه 2x minus 4 times 1 انساها plus 1 equals 0. I will distribute 2. It will be 2x minus 8 plus 1 equals 0. This will be minus 7. 2x minus 7 equals 0. Shift 7 to the other side. 7 divide by 2, divide by 2, then x equals 7 over 2, which is 3.5. This or this not affect. عندي هون 3.5. طبعا يا ريت هون اقول اني بدي ابدا بس يعني من الزيرو، لانه x cannot be negative زي ما انتم شايفين في عندي square root of x. We cannot like take negative values for x. So I will choose something greater than 3.5, let's say 4, and plug in here بهذا اللي highlighted بالاحمر. لا تهتم بالدينوميريتور لانه دائما positive square root ما بعطي negative. So if it is 4 minus 4 0 times 2 0 plus 1 1. وكما ترى فإن الساين positive. Take 3 minus 4 minus 1 times 2 minus 2 plus 1, it is negative. So ونستنتج بأنه this function increase then decrease, and in such a case we have minimum value at 3.5 or 7.2. So this value of x minimize d بتصغر هذا ال distance. So the closest point ever is 3.5, and f over 3.5, which is 3.5 comma and square root of 3.5. ونقول بهذا انتهت هالمسألة، وما في داعي تفكر تعمل simplification أكثر لأنه ما في أكثر من هيك simplification. ممكن calculator تعطيك like a fraction, but this is fine. يعني ليش أروح لفراكشن؟ This is very easy and direct. أصدقائي بعد عندي هذه المسألة اللي راح نحلها في الفيديو التالي، وهو كيف نصنع box out of like cardboard، وبحيث يكون هذا البوكس with maximum volume. ابقى معنا وتابع الحل، وشكرا.